Hi everyone, hope you all are doing well and I hope you all are preparing for your exam well. And today we are going to discuss topic tenses. So the same topic we have already discussed in the paper, in the first paper, remedial English grammar. So we discussed in detail with the structure, with the patterns, type of sentences and everything we discussed in detail. And in this paper too, this topic is given in the paper, Compulsory English Grammar. So the same topic we discussed in Unit 2 also. And in this section, we have been given more detailed notes on the same topic, okay, with more examples. Okay, so let's move into the topic. The English tense system. The links below are two lessons for each of the 12 basic tenses, and each lessons we look at two aspects of the tense. Okay, so we are going to discuss on the structure of each tense and the use, where or when we use these tenses. Okay, so the this whole chapter is dealing with these two aspects of the tense. So we already know the all tense and its names, its structure. First one is present tense. I do, I do. So I do എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്, ഒരു സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് വേർബ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഡു ഫോമിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഐ ആം ഡൂയിങ് ടുമോറോ. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഐ ഹാവ് ഡൺ, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ ഐ ആം ഡൂയിങ്, ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാവും. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ്, ഞാൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വേർബിലാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന ടെൻസിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ വേർബ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സെൻറ്റൻസ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോം ഓഫ് verb, if it is in present form or if it is in past form or if it is in future form. Depends upon that verb form, the sentence changes. Okay. So the tense of a statement determines the verb form in the given sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വേർബ് ഏത് ഫോമിലാണോ, ഡു ഫോം ആണോ, ഡസ് ഫോം ആണോ, ഓർ ഡിഡ് ആണോ, അതല്ല ഇനി ഡൂയിങ് ഫോം ആണോ എന്നൊക്കെ എന്നതിനെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ടെൻസ് ഏതിലുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിഡ് മാത്രമേ വരും. ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദ ആക്ഷൻസ് വിച്ച് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ്, ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഐ ഹാഡ് ബീൻ ഡൂയിങ്, ഞാൻ പാസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, പാസ്റ്റിൽ, നോട്ട് ഇൻ പ്രസൻറ്റ്. ഞാൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ഐ വിൽ ഡു, ഞാനത് ചെയ്യും, ഞാനത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. ദെൻ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും. ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ ഡൂയിങ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്തത്. നമ്മളിപ്പോൾ 2-3 ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിലും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മളതൊന്ന് നോക്കി പോവുകയാണ്. സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഐ സിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഐ സബ്ജക്റ്റ്, I is the subject and sing is the verb 1. There is no object is given, just I, that is subject, and sing verb 1, I sing. So
How do we make the simple present tense? Okay, how do we write a sentence in simple present tense? So this is the structure which we already learned. First, a sentence begins with a subject plus auxiliary verb. So in simple present tense, we use only one auxiliary. Okay, that is do form. Okay, or does form. Do form or does form ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിലിയറി വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡുവോ ഡെസ്സോ അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല, അതിൻ്റെ വേർബ് ഡു ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ് ഫോമിലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ മെയിൻ വേർബ് എപ്പോഴും വേർബ് 1 ആയിരിക്കും. വേർബ് 1, ദറ്റ് സ്റ്റെം ഓഫ് എ വേർബ്. ഓക്കെ, വേർബ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റിലെ രൂപമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ആർ 3 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എക്സെപ്ഷൻസ്. ഇതന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചർ. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിൽ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷണൽ കേസസ് ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഫോർ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസസ് വി ഡു നോട്ട് നോർമലി യൂസ് ദ ഓക്സിലിയറി. സോ when we write a positive sentence in simple present tense, we do not use the auxiliary verb. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡുവോ ഡെസ് എന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന സമയത്താണത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഫോർ ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ, അതായത് തേർഡ് പേഴ്സൺസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഹി, ഷീ, ഇറ്റ്. ഇതാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ. ഈ തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഈ തേർഡ് പേഴ്സൺ ആയ ഹിയോ ഷിയോ ഇറ്റോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വി യൂസ് എസ് ഓർ ഇ എസ് ഫോം വിത്ത് വി ആഡ് എസ് ഓർ ഇ എസ് with the main verb. So if the given verb is play, then we have to use plays. If it is die, then dies. If it is go, have to use goes. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേർബ് അത് തേർഡ് പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ, സബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, തേർഡ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ സബ്ജക്ട്സ് ആണ്. സബ്ജക്ട്സ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഏത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു? എസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ്സോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർ ദ വേർബ് ടു ബി we do not use an auxiliary even for questions and negatives. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ഫോം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബി ഫോമിലാണ് വേർബെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഡുവോ ഡെസ്സോ അതിൽ ഓക്സിലറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിലും ടു ബി ഫോമിലും ഓക്സിലറി വേർബ് യൂസ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ എക്സെപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ ദി ഫോം. സബ്ജക്റ്റ് I, you, we, they. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ്. I, you, we, they എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. ഓക്കെ, സോറി, യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് യു, ദേ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഐ, വി ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ. അപ്പോൾ ഐ, യു, വി, ദേ ഇതാണ് സബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ വി ഡു നോട്ട് യൂസ് ഓക്സിലറി വേർബ്. നോ ഓക്സിലറീസ് ആർ യൂസ്ഡ്. ആൻഡ് ഇൻ മെയിൻ വേർബ്, ഓക്കെ, ഐ, യു, വി, ദേ. ഐ ലൈക്ക് കോഫി, യു ലൈക്ക് കോഫി, we like coffee, they like coffee. Okay, no auxiliaries are used. And it's a positive sentence also. Then he, she, it. He likes coffee because it is third person singular. Third person singular. Here it is first person. Then first person and second person also. He likes coffee. She likes coffee. It likes coffee. So we added S. S എന്നുള്ള ലെറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു. ഇനി നെഗറ്റീവ് കേസിൽ I do not like coffee. ഓക്കെ, I not like coffee എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, മീനിങ് ഫുൾ അല്ല. I do not like coffee. Then you do not like coffee. We do not like coffee. They do not like coffee because it's negative sentence. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് യൂസ് ചെയ്തു. Then he does not like coffee. She does not like coffee. It does not like coffee. ഇനി do
ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലാണെങ്കിൽ, ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഡു യു ലൈക്ക് കോഫി, ഡു വി ലൈക്ക് കോഫി, ഡു ദേ ലൈക്ക് കോഫി. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, എസ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി വാട്ട് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഡസ്. ഡസ് ഹീ ലൈക്ക് കോഫി. നമ്മളവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഹിയോ ഷിയോ ഇറ്റോ ആണെങ്കിൽ വെർബിൻ്റെ കൂടെ എസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് കണ്ടത്. ബട്ട് ഹിയർ വി ഡു നോട്ട് യൂസ് വാട്ട് എസ് ഫോം വിത്ത് the verb like, because the reason is the question word here is does. ഓക്കെ, ഡസ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഡസ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡായി യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് we do not want to use S form with the the main verb. So does he like coffee? That's enough. Does he likes coffee എന്ന് പറയുന്നത് wrong use ആണ്. Then does she like coffee? Does it like coffee? Okay, this is the form. Then look at these examples with the main verb be. Main verb be. So ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഓക്സിലറി വേർബ് ആം, ഈസ്, ആർ, വാസ്, വെയർ ഇതെല്ലാം ബി ഫോമാണ്. വാസ്, വെയർ ഇതെല്ലാം ബി ഫോം ഓഫ് വേർബാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ ആം ഫ്രഞ്ച്, ആം ഫ്രഞ്ച്. യു ആർ ഫ്രഞ്ച്, ഐയുടെ കൂടെ നമ്മൾ ആം മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്സിലറി വേർബ് ആം യൂസ്ഡ് ഓൺലി വിത്ത് ഐ. And with you, we, they, we use the auxiliary verb are, because these are plural. You are French, we are French, and they are French. Then he, she, it singular ആണ്, and with singular we use is in present tense. He is French, she is French, it is French. Then in negative sentence, I'm not old. Negative sentence il nammal not use it. I'm not old. You are not old. We are not old. They are not old. Then he, she, it not old. ഇനി അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ബൈ യൂസിങ് വാട്ട് ഓക്സിലറി വേർബ്. ഓക്കെ, ആം ഐ ലേറ്റ്? ആം ഐ ലേറ്റ്? Question word. Then are you late? Are we late? Are they late? Plural ആണ്. Then is he late? Is she late? Is it late? Okay, so in singular formal യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, when we use simple present tense, how do we use the simple present tense? One is the action is general. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജനറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രസൻറ്റിൽ പറയാം, പ്രസൻറ്റിലാവും, പാസ്റ്റിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലാവും, അങ്ങനെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം വി യൂസ് simple present tense. Likewise, action happens all the time or habitually in the past, present and future. ഓക്കെ, ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസിന് നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്ന, ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലും അത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഹാബിച്വൽ ആക്ഷൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വി യൂസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ആൻഡ് ദ ആക്ഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഹാപ്പനിങ് നൗ. അതായത് ഇപ്പോൾ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ അല്ല, ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കാം, പ്രസൻറ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നു, ഫ്യൂച്ചറിൽ സംഭവിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷൻസിനെ പറയാനും ഈ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രൂ, അതായത് എപ്പോഴും ട്രൂ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന്, ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും വി ക്യാൻ യൂസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്. ഓക്കെ, so one example is given. John drives a taxi. John drives a taxi. It actually it's given in present form, simple present tense ആണത്. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലാണ് ഡ്രൈവിൻ്റെ കൂടെ ജോൺ എന്ന് പറയുന്നത് there is only one person, so it's singular. So we use s with or the main verb drive. Okay, it is John's job to drive a taxi. He does it every day.
എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഹാബിച്വൽ ആക്ഷനാണ്, ഒരു ഹാബിറ്റാണ് അത്. പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ അയാൾ ഒരു ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നിരിക്കാം, ഫ്യൂച്ചറിൽ അയാൾ ചിലപ്പം ആ ഡ്രൈവർ തന്നെ ആയിരിക്കും, പ്രസൻറ്റിൽ അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ട്രൂത്ത്, ഓൾവേസ് ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയാനും നമ്മൾ ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇനി എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ, ഐ ലിവ് ഇൻ ന്യൂയോർക്ക്. ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റിലും ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിലായിരുന്നു, പ്രസൻറ്റിലുമാണ്, ഫ്യൂച്ചറിലും ആയിരിക്കാം. ദ മൂൺ ഗോസ് റൗണ്ട് ദ എർത്ത്. ഓക്കെ, അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്താണ്, ഇറ്റ്സ് നെവർ ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച്. Then John drives a taxi. He does not drive a bus. We do not work at night. Do you play football? അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകിൽ ഹാബിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിലും പ്രസൻറ്റിലും ഫ്യൂച്ചറിലും ഒരുപോലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ, യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. Note that with the verb to be, we can also use the simple present tense for situations that are not general. We can use the simple present tense to talk about now. നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. Look at these examples of the verb to be in the simple present tense. Some of them are general, some of them are not. Am I right? Tara is not at home. You're happy. സോ ഇതിപ്പോൾ am I right, ശരിയാണോ, നമ്മളതിപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. ദ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് നൗ, ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. യു ആർ ഹാപ്പി, താഴെ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഹോം. സോ ദറ്റ് ആക്ഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടോക്കിംഗ്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന ആക്ഷനാണ്. ദെൻ ഐ എം നോട്ട് ഫാറ്റ്. Why are you so beautiful? Ram is tall. So ഇത് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ പാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ഫാറ്റ് ആയിരുന്നില്ല, ഇപ്പോഴും ഫാറ്റ് അല്ല, ഫ്യൂച്ചറിലും ഞാൻ ഫാറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ജനറലായിട്ട് നമുക്കങ്ങനെ പറയാം. Ram is tall. Why are you so beautiful? So this page shows the use of the simple present tense to talk about the general events. But note that there are some other uses for the simple present tense. For example, in conditional or if sentences. So we have learned conditional clause. Okay, 3 types of conditions ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷന് നമ്മൾ ഈഫ് ടെൻസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു വർക്ക് ഹാർഡ്, you work hard, you will, if you work hard, you will win. So in the first part, if you work hard, so that is the conditional part. There we use verb one. And in the next part, there we use what? Simple future tense. You will win. Okay. Then next one is present continuous tense. Already when we learned simple present tense, one example is given there, I sing. So here its continuous form is given, I am singing. We often use the present continuous tense in English. It's very different from the simple present tense, both in structure and in use. Okay, so what we are going to discuss in detail is its structure, how we form present continuous tense, then when and why we use it, then how do we spell verb with ing for the present continuous tense. Then some questions are also discussed. And I have already mentioned continuous tense, we can also use the term progressive. So it means also an action which is continuing. So progressive tense. So the present progressive tense is the same as the present continuous tense. Okay, its structure is subject, then auxiliary verb, then main verb. With the main verb, we use what? ing form. Okay, subject, auxiliary verb, be form.
ഓക്കെ, ബി ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിലിയറി വേർബ്സ് ആം, ഈസ്, ആർ. These three auxiliary verbs are used in present continuous tense. And as in continuous tense, we always use ing form of verb. Verb ing. Verbിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ing കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. Example, I am speaking to you. You're reading this. She is not staying in Lent. Negative sentence. We are not playing football, so we use ing form. Then, is he watching TV? Are they waiting for John? So is he watching TV? So it's a the sentence positive sentence ആണ്, and it's a singular one. Is he എന്ന് പറയുന്ന singular subject ആണ്. Then are they, plural subject is given. Then and we use present continuous tense to talk about action happening now. Happening, that means ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കും. ഐ എം ഗോയിങ് ചെന്നൈ ടുമോറോ. ഞാൻ നാളെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ടുമോറോ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂച്ചർ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വി എക്സ്പ്രസ്സസ് future action by using present continuous tense. Okay, so present continuous tense for action happening now. For action happening exactly now. I'm eating my lunch. So I'm eating my lunch. പ്രസൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആക്ഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ് നൗ. ഞാൻ ലഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് നൗ. Then right now you're looking at the screen and at the same time the pages are turning. Okay, pages ഇങ്ങനെ മറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. It's happening now. Then the candle is burning. Happening now. The numbers is spinning. So ഒരു ആക്ഷൻ ആ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിങ്ങിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ യൂസിങ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. Okay, for action happening around now, the action may not be happening exactly now. ചിലപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നടക്കണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ നൗ. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കാം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പെർമനൻ്റ് ഓർ ഹാബിച്വൽ. അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ടല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാബിച്വൽ അല്ലാത്ത ഒരു ആക്ഷനെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. ജോൺ ഈസ് ഗോയിങ് ഔട്ട് വിത്ത് മേരി. പ്രസൻ്റ് ആണ്. The action is happening around now, going out with the Mary. Then Muriel is learning to drive. അതൊരു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അറൗണ്ട് നൗ. ഐ എം ലിവിങ് വിത്ത് മൈ സിസ്റ്റർ അൺടിൽ ഐ ഫൈൻഡ് ആൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, അത് പെർമനൻ്റ് അല്ല. ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ ഐ ലിവ് വിത്ത് മൈ സിസ്റ്റർ. ഒരു ആക്ഷൻ ദറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് നൗ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. We can also use the present continuous tense to talk about the future. If we add a future word, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ, we must add or understand from the context a future word. Future words include, for example, ഏതൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടുമോറോ, നാളെ, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ, ഇൻ ജൂൺ, അറ്റ് ക്രിസ്മസ്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ് ന്യൂ ഇയർ, ഇൻ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സൊക്കെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസ് ആണത്. വി ഓൺലി യൂസ് ദ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ വെൻ ഹി വർ പ്ലാൻ ടു ഡു സംതിങ് ബിഫോർ വി സ്പീക്ക്. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി മെയ്ഡ് എ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ബിഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. ഐ എം ടേക്കിംഗ് മൈ എക്സാം നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പ്ലാനാണ്. ആ പ്ലാൻ ഇപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ടേക്കിംഗ് മൈ എക്സാം നെക്സ്റ്റ് മന്ത്. പ്ലാൻ ഉണ്ട്, അടുത്ത മാസം എക്സാം നടക്കുകയാണെന്നുള്ളത്. ഇനി അപ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റിലും അതുപോലെ അത് അടുത്ത മാസം നടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറും ഒരു സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ പ്രസൻറ്റിലെയും ഫ്യൂച്ചറിലെയും ആക്ഷൻസ് അവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. വി ആർ ഈറ്റിംഗ് ഇൻ എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ടു നൈറ്റ്. ഇതിൻ്റെ അതേ എക്സാമ്പിളാണ്. വി ഓൾറെഡി ബുക്ക് ദ ടേബിൾ. They can play tennis with you tomorrow. They are not working. When are you starting your new job? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ പ്ലാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റിലും
ഫ്യൂച്ചറിലും നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രസൻറ്റിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ആക്ഷനെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ദ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ വെയർ മെയ്ഡ് ബിഫോർ സ്പീക്കിംഗ്. നമ്മൾ ആ കാര്യം പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസിഷനും പ്ലാനും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. Then, how do we spell the present continuous tense? Okay. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ing ഫോം എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ചെയ്യണം. വെർബിൻ്റെ കൂടെ ing ഫോം ആഡ് ചെയ്യണം. We make the present continuous tense by adding ing to the base form of the verb. Normally it's simple. We just add an ing with the playing, playing, work, working, run, running, jump, jumping. But sometimes we have to change the word a little. Perhaps we double the last letter or we drop a letter. ചില കേസിൽ നമ്മൾ ing ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ വേർബിലെ ഒരു വേർഡ്, ഒരു ലെറ്റർ, ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ചില സമയത്ത് അതിലൊരു ലെറ്റർ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂൾസാണ് നോക്കാം. ഇവിടെ ബേസിക് റൂൾ, ഇപ്പോൾ വർക്ക്, വർക്കിംഗ്, പ്ലേ, പ്ലേയിങ്, അസിസ്റ്റ്, അസിസ്റ്റിംഗ്, സീയിങ്, ബീയിങ്. സോ ഇതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ing ആഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നോ ഡബ്ലിംഗ് ദ ലെറ്റർ, ദർ ഇസ് എ ഡ്രോപ്പിംഗ് ലെറ്റർ. ദെൻ എക്സെപ്ഷൻ, ഇഫ് ദ ബേസ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് 1 ends in consonant പ്ലസ് സ്ട്രെസ്ഡ് വോവൽ പ്ലസ് കോൺസണന്റ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the double there or the last letter doubles. Let's see how it is. If the base verb ends in consonant, so s sound, the consonant aanu, then t sound, it's a consonant sound. Then stressed vowel, so o is a vowel sound, o is a vowel sound, and it's stressed also, and then consonant p. So two consonant, one stressed vowel, then the end p. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ing ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ലാസ്റ്റിലെ കോൺസണൻറ്റ് ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റോപ്പിംഗ്. Then run, running, run. This are consonant, then a sound, it's vowel, then n sound, again consonant, running n double ചെയ്തു. Then begin എന്ന് പറയുമ്പോൾ b sound, then g sound, g എന്ന് പറയുന്ന കോൺസണൻറ്റ്, ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്ഡ് സിലബിൾ വോവൽ സൗണ്ട്, തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്. സോ ബിഗിനിങ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റർ ഡബിൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടും വോവൽ സൗണ്ടും പിന്നീടൊരു കോൺസണൻറ്റും, എൻ്റെയിൽ കോൺസണൻറ്റുമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡബിൾ ചെയ്യുന്നു. Then note this exception does not apply when the last syllable of the base verb is not stressed. ഇപ്പോൾ ബേസ് വേർബ് സ്ട്രെസ്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യില്ല, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ ഓപ്പൺ, അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓപ്പണിങ്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വേർബ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് IE, ലായ്, ഡൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ing ചേർക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, IE എന്നുള്ളതും IE എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ y ആക്കിയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ലായ്, ലൈയിങ്, ഡൈ, ഡൈയിങ്. ഓക്കെ. ദെൻ ദ തേർഡ് എക്സെപ്ഷൻ, ഇഫ് ദ ബേസ് വേർബ് എൻഡ്സ് ഇൻ വോവൽ, അതായത് ബേസ് വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വോവൽ സൗണ്ടും പിന്നെ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ടും പിന്നെ ഇ എന്നുള്ള സൗണ്ടുമാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ing ഫോം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഒമിറ്റ് ദ ലെറ്റർ ഇ, കം. സോ കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്, വോവൽ സൗണ്ട്, then again consonant sound, then ends with e.
ഇനി അവിടെ നമുക്ക് കം, അതിൻ്റെ കൂടെ കം എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ING ചേർക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. COMING. ദെൻ മിസ്റ്റേക്ക്. അഗെയിൻ ഈയിലാണ് അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മിസ്റ്റേക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. Then next we are moving on to present perfect tense. I sing, simple present. I'm singing, present continuous. And then here I have sung, present perfect tense. Okay, so the present perfect tense is rather important tense in English, but it gives speakers of some languages a difficult time. സാധാരണ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷാണ്. ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സ് പൊതുവെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് in the case of American native speakers, they, instead of using this perfect tenses, they use സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിനൊക്കെ പകരം അവരധികം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ചില ലാംഗ്വേജസിൽ ഈ ടെൻസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. The problems come with the use of the tense. In addition, there are some differences in usage between British and American English. So in this lesson, we are going to discuss the structure of the tense and when and where we use it. And in perfect tenses, we additionally add two time references, since and with, since, for and since. And its uses is also differ. Then, so the present perfect tense is really a very interesting tense and a very useful one. Try not to translate the present perfect tense into your language. Just try to accept the concept of this tense and learn to think present perfect. You will soon learn to like the present. How do we make the present perfect tense? So this is the structure. Okay, first is subject, then auxiliary verb, then main verb. So subject, it can be singular, plural, anything. Then auxiliary verb, and already we learned we use only 3 auxiliary verb in perfect tense. So has, have, had. And in present perfect tense, we use only 2. One is has and other one is have. And has we use with singular subjects and have with the plural subject. Then, and in perfect form, we use the third form of the verb, V3. It means past participle form of the verb is used. So I have seen, see, so seen. Third form is seen. Then I have seen eating. Then you have eaten, eat, present, ate past, eaten, PPV, past participle form of verb. The negative sentence, she has, with the singular subject has is used, and it's a negative sentence, so not. She has not been to Rome. She has not been to Rome. Okay. Then we have not played football. We have not played football. Okay. So with singular subject has is used and with plural subject have is used. Then it's question form. Have you finished? Then have they done it? Contractions with the present perfect tense. When we use the present perfect tense in speaking, we usually contract the subject and auxiliary verb. We also sometimes do this when we write. I have. So it's contracted form. I have എന്നുള്ളത്. Then you have. യുവിന് ശേഷം ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വി എഴുതുന്നു. അതുപോലെ he has എന്നുള്ളത് after he an apostrophe s. Then she apostrophe s. It apostrophe s. John has Johns. The car has the cars. ഇങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട്. കോൺട്രാക്റ്റഡ് ഫോമാണ് നമ്മൾ ഹാസിൻ്റെയും ഹാവിൻ്റെയും എല്ലാം. Then we have, they have. Okay. Then he's or he has. Be careful. This contraction is used for the auxiliary verb have and be. For example, it has eaten can mean it has eaten.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈറ്റൺ അത് നമ്മൾ പാസീവ് ഫോമിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, സെൻറ്റൻസ് പാസീവ് ഫോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഈസ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then some example. I have finished my work. John's seen E.T. They have gone home. How do we use the present perfect tense? This tense is called the present perfect tense. There is always a connection with the past and with the present. There are basically three uses for the present tense. ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ, മീൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ, കണ്ടിന്യൂയിങ് സിറ്റുവേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല. ഐ ഹാവ് സീൻ, ഐ ഹാവ് ഹേർഡ്, ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് സ്മെൽഡ്, ഐ ഹാവ് ഈറ്റൻ, ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ടേസ്റ്റഡ്. അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Then, he has lived in Bangkok. Have you been there? We have never eaten caviar. So, the action or state was in the past. Okay, he has lived in Bangkok. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബാങ്കോക്കിൽ അവൻ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പാസ്റ്റിൽ അയാൾ അവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് എ മെമ്മറി നോ, നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഓർത്തെടുത്തിട്ട് പറയണം അയാൾ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പാസ്റ്റിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം അതിനെ പിന്നീട് പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ റീകളക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ദെൻ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ഫോർ ചേഞ്ച്. അതായത് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച് ഓർ ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ, ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഇൻഫർമേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എ കാർ. ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ബോട്ട് എ കാർ. ഐ ഹാവ് ബോട്ട് എ കാർ. ഞാനൊരു കാറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ദറ്റ് പേഴ്സൺ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ കാർ. ഇറ്റ്സ് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് നൗ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എ കാർ. ഓക്കെ, പ്രസൻറ്റ് ഹി ഹാസ് എ car, in past he did not have a car. Okay, that is the difference. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ. John has broken his leg. So in past he had a good leg. His leg had not broken, but now he has a broken leg presently. Then has the price gone up? അപ്പോൾ yesterday പാസ്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ ഒരു പ്രൈസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റിൽ ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ പ്രൈസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കാം, ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദ പോലീസ് ഹാവ് അറസ്റ്റഡ് ദ കില്ലർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പാസ്റ്റുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പാസ്റ്റുമായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റുമായിട്ട് ഒരേ സമയം കണക്ഷൻ ഉള്ള ടെൻസാണ്. Oh, the police have arrested the killer. So till yesterday, the killer has not been arrested. He was not a killer till yesterday. But today he is a killer and the police arrested him. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് പാസ്റ്റിലെ കണക്ഷനും പ്രസൻറ്റിലെ കണക്ഷനും. പാസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് വരുന്നത്. Then present perfect tense for continuing situation and action continuing. This is a state that started in the past and continues in the present and will probably continue into the future. This is a state, not an action. We usually use for or since with this structure. Okay, time references for or since. I have worked here since June. Since June. See, since June. He has been ill for 2 days. How long have you known Tara? So I have worked here since June. ഞാൻ ഇവിടെ ജൂൺ മുതൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So it means that he started working there since June. ജൂൺ മുതൽ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ഷൻസ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ് ടു നൗ. അപ് ടു ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ്
that action is still continuing and there is a chance to continue the action in future too. Okay, അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം. Then, and the difference in since and for. Okay, since always talk of a point of time. We can express the correct time. Since 9 a.m., since 10 a.m., since 2005. Okay, we can point out the exact time. But when we use for, it expresses a period of time. We cannot pick out the exact time from it for 5 hours, for 10 years. Okay. Then for a period of time and since a point in past time. Okay, 20 minutes, for 20 minutes. For 20 minutes since 6:15 p.m. since Monday, since January, since 1994, since 1800, since I left school, since the beginning of time. So maybe for 3 days, for 6 months, for 4 years, for 2 centuries, a long time. അവിടെ നമുക്കൊരു പീരീഡിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. സിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഒരു കറക്റ്റ് ടൈമിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. And some examples are also given. I have been here for 20 minutes. Okay, 20 minutes ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. Then I have been here since 9 o'clock. John hasn't called for 6 months. Okay, it's a period. John hasn't called since February. Okay, since point of time. He has worked in New York for a long time. He has worked in New York since he left school. So I hope you got the difference. ഒന്നൊരു കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ടൈമിനെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു, മറ്റേത് ഒരു പീരീഡിനെയാണ് അവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വി യൂസ് ഫോർ ആൻഡ് സിൻസ് ആസ് ടൈം എക്സ്പ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഫോറും സിൻസും നമ്മൾ മറ്റ് വേർഡായിട്ട് പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ആസ് എ ടൈം റെഫറൻസ് വി യൂസ് ഫോർ ആൻഡ് സിൻസ് ഓൺലി ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസസ്. ഓക്കെ, then the fourth one in present tense. Present perfect continuous tense. I have been singing, subject, then auxiliary verb has or have, then been, then plus verb ing. Okay, this is the structure. I have been waiting for 1 hour. I have been waiting for 1 hour. You have been talking too much. Positive sentence. It has not been raining. We have not been playing football. Then have you been seeing her? Have they been doing their homework? ഓക്കെ, ഹാസിൻ്റെയും ഹാവിൻ്റെയും യൂസും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു അഡീഷണൽ ബീൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ing continuous ആണ്. സോ verb should be in ing form. So with just has plus ing form is not working. So we have to use an additional been in order to form a sentence with the verb ing. Then it's contracted form. I have been എന്നുള്ളത് I've been, you have been, he has been, she has been, this been, John has been, the car has been. Okay, after subjectന് ശേഷം നമുക്കൊരു apostrophe, then we or s form. It's contracted form. We have been. Then I have been reading. The car's been giving trouble. We have been playing tennis for 2 hours. How do we use the present perfect continuous tense? So it uses an action that has just stopped or recently stopped. നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, അതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ എം ടയേർഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ റണ്ണിങ്. ഐ എം ടയേർഡ്, ഞാൻ ടയേർഡാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ റണ്ണിങ്. അപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആക്ഷൻ എന്താണ്? ടയേർഡാണ്. കാരണം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഞാൻ റൺ ചെയ്ത് കാരണം ഞാൻ ടയേർഡാണ്. അപ്പോൾ ഐ എം ടയേർഡ്. നൗ ഐ എം ടയേർഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ബീൻ
running. Why is this grass wet? That is present. Has it been raining? You don't understand now because you haven't been listening. Okay. Then an action continuing up to now. അത് കുറേ നേരം നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂങ് അറ്റ് ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ടു. So I have been reading for 2 hours. That means still he has started his reading before 2 hours and still he is reading. Then we have been studying since 9 o'clock. That means we are still studying now. How long have you been learning English? So he has started learning English in earlier time and still he is learning English. Then we have not been smoking and we are not smoking now. So for and since with present perfect continuous tense. So in perfect tenses we use for and since. We use for to talk about a period of time. So 5 minutes, 2 weeks, 6 years. Okay. Since a point of time. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. I have been studying for 3 hours. I have been watching TV since 7 p.m. അതായത് ഇപ്പോഴും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. Tara hasn't been feeling well for 2 weeks. Tara hasn't been visiting us since March. He has been playing football for a long time. He has been living in Bangkok since he left school. So for can be used with all tenses. Since is usually used with perfect tenses only. So these are the 4 present tense form: simple present, then present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ദ അതർ 2 tense form also, future past tense and future tense that we will discuss in next class. Okay, thank you.